I appreciate the opportunity to speak with you today, and let me just touch on and reinforce a couple of the points about the process in rebuilding trust with voters in the belief that a policy platform can be enacted. По-перше, дуже дякую за можливість бути присутньою та висловитися. Я хочу повернутися до теми процесу, як саме можна відновити, яким чином можна відновити довіру виборців і втілити в життя задумане. So there was talk about the U.S. system, and we are models in some ways and not good models in other ways, in the way that our republic is set up. But one of the key factors that makes some of the democratic processes function is that there is a sense of accountability to citizens. There is input in the policy discussions, and there are elections that hold politicians accountable for the delivery of those promises. Отже, ви згадували американську модель, вона в певному сенсі є зразковою, в певному сенсі вона має свої недоліки, але тим не менше система базується на ключовому понятті, коли політики є відповідальними перед виборцями, перед громадянами. Тому система полягає в тому, що ведуться обговорення, і після виборів є система, коли політики свої обіцянки мають виконувати, тому що є система контролю. There was comments that the platform perhaps is not as inspirational enough as it should be to citizens. You are not poets, you're policymakers, and the inspiration should come in the actions, not the words. Було зауваження, що програма не є надто емоційно надихаючою, але тим не менше, ви не є поетами, тому натхнення має бути присутнє пізніше в процесі під час втілення задуманого. According to research conducted by Razumkov Center, commissioned by National Democratic Institute a few months ago, Ukrainians are critical of the country's political leadership. This is not news to anyone. However, the discontent extends well beyond the administration in power to include all major political parties of Ukraine. Отже, було проведено дослідження Центром Разумкова за підтримки NDI, і це не новина, але було виявлено, що українське суспільство дуже незадоволено поточним політичним процесом і взагалі політичною системою в країні є дуже критичним щодо цього. Why does this matter? It matters because what deters elections in Ukraine from becoming a tool for democratic participation and governance is voters' belief about the enactment of party platforms. Nearly 60% of voters believe those in office fail to keep their promises. Чому це є важливою інформацією? Тому що 60% людей, що голосують, вони вважають, що обіцянки не виконуються політичними партіями, тому вони є дуже скептичними до того, що прописано в програмах. So our recommendation is not substantive in terms of the policy issues that you're talking about, but the process in which you will begin to communicate with voters through this election cycle about this platform. І, отже, наша пропозиція не стосується змін у вашій програмі і платформі, а в методах, якими ви будете ці ідеї і плани доносити до виборців, і методи та підходи. In focus groups conducted by NDI with voters in Ukraine about their expectations of political parties, citizens of Ukraine said the following things. 1, parties do not communicate with us outside of the campaign period. 2, voter interests are replaced by the obsession over campaign technologies and techniques. 3, candidates tend to prefer tools that have no meaningful impact, such as billboards and tents with slogans. None of that is effective on average Ukrainians who are looking at their choices this election. Були проведені фокус-групи з виборцями, і що було виявлено? 3 основні моменти, які виділяють виборці, говорячи про вибори. По-перше, вони відчувають повну неувагу з боку політичних сил і партій до них, відсутність діалогу і комунікацій поза передвиборчим періодом. Друге, це коли проводяться передвиборчі кампанії,
партії зосереджуються не на потребах та інтересах виборах, а на випробуванні новітних технологій. І третє, те, що використовується найбільше тенти, намети та бікборди з гаслами, насправді це найменше працює з виборцями. But trust can be regained. Citizens said that they expect and would respond positively to the parties that give them two-way communication, that parties who are attempting to resolve their problems, which clearly you are trying to do by this platform, but that they will be engaged in sharing ideas and offering of personal support. So just as important of an expert forum is a non-expert forum, because citizens have a lot to say about the direction of Ukraine in this country. Тим не менше, було виявлено, що довіру можна відновити. Люди, виборці, готові реагувати. Вони готові реагувати на партії, які будуть пропонувати двосторонню комунікацію. Також на партії, які будуть намагатися вирішити їхні проблеми. І, судячи з вашою платформою, ви це намагаєтеся зробити. І третє, люди готові висловлювати свої думки, пропонувати свою допомогу. Отже, треба не забувати спілкуватися не лише на експертному рівні, а на неекспертному рівні, тому що людям є що запропонувати та чим поділитися. So I would encourage you to do what we do in the United States, is to take this on the road, on the campaign trail, to do the town hall forums, to have meaningful discussions about not only these ideas, but how you plan on enacting some of them with the specific plans, as well as the commitment to fulfilling the promises once in office. Отже, що я пропоную? Зробити, як роблять в Америці, взяти цю платформу, взяти цей план і поїхати по країні, по регіонам, ділитися на рівні громад, на проти громадські обговорення і обговорювати також конкретні плани втілення тих чи інших ідей на місцях. I just have one small additional point. Some of you will be joining us at a forum on Thursday in the RADA talking about the political participation of women and how to improve the situation. And I'm glad to see that gender issues are addressed in this platform. And perhaps future forums we will have more female experts too around the table who can provide some input to the direction of these important questions. Також хочу скористатися нагодою і порадіти, що в четвер багато з вас приєднаються до нашого форуму в парламенті стосовно гендерного представлення в політиці, жіночого питання. Я рада, що це питання висвітлено в вашій програмі, і я сподіваюся, наступні круглі столи матимуть більше жінок-експертів присутніх. Така надія. Thank you. Дякую.